Hello everyone. We did this video on his channel, and we did an ASMR in the woods to show off kind of the different locations that we live in. Thank you for joining me and letting me join you. Pas de problème. L'honneur est pour moi. Aujourd'hui, on va avoir une conversation dans des langues différentes. En ik ga dus af en toe ook een beetje Nederlands praten. I'll be speaking in English. So we're gonna have a conversation in different languages. But I only know English. He's the one that can speak multiple languages, so it's pretty impressive. So let's go ahead and get started. Oui, allez-y. Donc, Aaron, présentez-vous. My name is Aaron. My channel is Aaron ASMR. I'm from the United States, more specifically Missouri. It's right in the middle, it's in the Midwest. I'm from a very, very small town. And as you can tell, if you watched the video on my channel, I live in the middle of nowhere on a farm. It was pretty fun growing up though, because I have 10 siblings. There's 11 of us in total. So we were definitely never bored, even though our friends all lived about 30 minutes away from us. Ah, cool. Par ailleurs, je vais me présenter aussi. Je suis Yannick et je vis aux Pays-Bas, dans une ville. Mais j'ai aussi vécu dans une petite village en France pour plusieurs années. Ok, donc c'est le tour pour une question en néerlandais. Wat voor ervaring heb jij met andere talen? As I said, I only speak English. I took Spanish for 2 years in high school as a requirement, and I just didn't pick up on it very quickly or very well. So I wasn't that interested in it. I have always wanted to learn a new language though. And the two languages that I wanted to learn were French, which Yannick does speak, and he also speaks Dutch. But I've also always wanted to learn Korean. Learn how to speak Korean. I don't have much experience with the French and Dutch language. Welke veronderstellingen heb je over Nederland? I've always heard that the Netherlands, I think I've heard that the Netherlands is always cold. I don't know if that's true. Ja, ik doe alvast even mijn handschoenen aan. Want het kan wel koud zijn in Nederland. Alleen niet heel erg koud. Het sneeuwt denk ik max 1 keer per jaar dat er echt sneeuw ligt. En
Verder vriest het niet echt heel vaak overdag in de winter. Hoewel op de fiets kan het wel echt fijn zijn om handschoenen aan te hebben. I myself am not extremely good at like geography and stuff like that. So, because like I said, my family, we're just very small rural area and we never got out. We've never left Missouri except for one time, to be honest. Et qu'est-ce que sont votre hypothèse sur la France? France. I don't know what I would expect from France, I guess. If I were to visit, I would expect just several people in the town, and then artists and painters and stuff everywhere, because that's what they portray in the movies, at least whenever you see France. And of course the Eiffel Tower, but Mais bien sûr, c'est pas vrai que dans tous les villages il y a des artistes. C'est dommage. I've heard that it's really pretty, but it can be a little bit dirty. I'm not sure if that's necessarily true though, because as I've said, I've never been there. Ouais, il y a beaucoup de maisons qui sont abandonnées en France. Mais oui, c'est pas vraiment sale. I am curious with the Netherlands. Do you guys have seasons and everything? Because I know, like Malaysia, they don't really have like a spring or winter or something like that, but so they don't really have like the seasons. Like we have summer, fall, winter, and then spring. Does the Netherlands have seasons, and does France as well? Hebben we seizoenen? Ja, die hebben we. Dus dezelfde seizoenen, denk ik, als waar jij woont. Herfst, winter, lente en zomer. Zomer. En en France, c'est le même. Et encore une question, quel est votre bonbon favori? Here we have some milk duds. I'm not sure if they have these in the Netherlands or in France. Nee, dat komt mij niet bekend voor. They're basically milk duds. But they're basically just caramel with chocolate around it. They're very chewy. This is just one of the candies that I like. What is a classic Netherlands candy that you would say that you enjoy? Dit is een van mijn favoriete snoep. Kun je denken van. Het zijn eigenlijk gewoon marshmallows, maar dan volgens mij een iets ander recept. Het zijn spekjes. En ik heb best wel veel trek, dus
best wel gaar om jezelf zo te horen eten. Normaal hoor je dat natuurlijk niet. Oeh, dan komt er ook nog lekker suiker op de microfoon. Dat kan nooit kwaad. En in het Nederlands heb je een heel mooi woord voor snoep. Namelijk snoepgoed. Snoepgoed. Eigenlijk wel raar. Want je noemt snoep dan goed. Terwijl iedereen weet dat in ieder geval te veel snoep niet goed is. Along with that, I would say that this, I don't know if this is considered a chip, but it's definitely a cracker. This is chicken and a biscuit and a biscuit and a biscuit. I'm not sure why it's called that because it doesn't taste like chicken at all. It really just tastes like salt and garlic on a cracker. But I love these as well. My whole family actually loves these. Dit zijn ook echt, ik denk wel typische Nederlandse koeken. Pastonjekoeken. Pastonjekoeken. Ik zal deze één gaan eten. What would you say your favorite food is, though? Like I've said, my favorite is a cheeseburger. Just your classic cheeseburger is just probably my absolute favorite food. But yeah, what's yours, or what's like a classic go-to Netherlands food? En mijn go-to food, of zoals ze dat in het Nederlands zeggen, ik denk een snelle hap, zoiets zou het zijn. Ik denk dat frikandellen zijn. Frikandellen. Alleen helaas, het is nu 2 uur 's nachts en ik heb geen frituur ook hier in dit huis. Dus dat zit er helaas niet in. The weather here in Missouri, at least, is extremely unpredictable. It can be sunny and warm one day, and then the next day it's gonna be rainy, cold. It's not consistent at all. It's semi-consistent with like this season. Like it's usually never like 80 degrees one day and then 20 the next, but it'd be 80 degrees sunny and hot, or 90, 100 degrees sunny and hot. This is degrees Fahrenheit. And then the next day it'll be like 45, 50 and super chilly and windy for the summer. What's the weather like there? Het weer. Ja, deze vraag moet ik wel in het Nederlands beantwoorden. Want Nederlanders die houden ervan over het weer te praten. Ik heb alvast mijn regenjas erbij gepakt. Want zoals jullie misschien wel weten, kan het in Nederland aardig wat regenen. Alhoewel ik
vind dat het de laatste tijd niet zo heel veel regent. Wat ik heel fijn vind. En volgens mij zijn er ook echt oneindig veel woorden voor slecht weer. Of in ieder geval als het regent. Bonkenweer, pestweer. Eigenlijk alle ziektes die worden er wel voor gegooid. Met weer erachter. En dan gaat het over het weer in Nederland. Et ouais, en France, le temps est similaire avec les Pays-Bas. Mais quand tu habites dans le sud de France, c'est différent que dans le nord. Et aux Pays-Bas, c'est pas un différent aussi gros que dans la France. Some other questions I have is, at what age is your legal driving age? Because it's always interesting to see like the different driving ages and drinking ages and stuff like that. Ours is 16 for driving. At 18 you're an adult and can vote and do a lot of other stuff adults can, the legal stuff. And then at 21 you're allowed to start drinking. But what about you guys? De minimumleeftijd om te drinken in Nederland is dat 18. En in Frankrijk is dat ook 18. En de minimumleeftijd waarop je mag rijden is ook 18 in beide landen. Alhoewel er je in Nederland ook als je 17 bent mag je rijden. Zolang er dan iemand naast je zit die al 5 jaar of langer zijn rijbewijs heeft. En in Frankrijk bestaat een soortgelijk systeem waarbij je eigenlijk al volgens mij best wel jong mag rijden. Et question, quelles vacances avez-vous? Some classic American holidays, I would say. We have the 4th of July and Independence Day. Those might be the same thing, to be honest. I'm not that educated on the holidays' history, but yeah, for that holiday, for 4th of July, it's really common for everyone's families to come together or to go to a big gathering and there'll be fireworks, big fireworks, and barbecues and stuff like that. Everyone wears red, white, and blue, but it's pretty fun because the fireworks, especially as a little kid, is just the most neat thing to see. 4 juillet. En France, on a 14 juillet. C'est une fête nationale. Et pendant cette fête, il y a aussi beaucoup de feux d'artifice. C'est vraiment joli. Et aussi dans le village où j'ai vécu en France, il y avait chaque année sur le 14 juillet, il y avait vraiment beaucoup de feux d'artifice et vraiment tout le village et aussi des autres villages, ils viendraient pour regarder ces feux d'artifice weer in het Nederlands. Laten we het gaan hebben over het openbaar vervoer. Momenteel maak ik niet zo heel veel gebruik van het openbaar vervoer. Ik gebruik nu vooral de fiets, omdat ik woon nu ook in de stad waar ik studeer. Alleen normaal gesproken nam ik altijd de trein. Ik denk dat de trein voor eigenlijk de meeste studenten, nou de trein en de bus natuurlijk, dat wel de meest gebruikte transportvormen zijn. So for public transport, where I live, we really don't have any public transport
Because, like I said, I live in the middle of nowhere on a farm, so you have to have a car to get anywhere. The nearest grocery store is about an hour away. But where my college is at and most bigger areas, like New York and stuff, they have subway systems. Well, in the big, like New York, they have a subway system. And that's a really common way because the traffic is just terrible there. But for my college, we have buses and stuff, and they'll take kids from their apartments to the campus and everything like that. Le bus, oui. Le bus, j'ai aussi, quand j'ai vécu dans un village, j'ai aussi beaucoup utilisé le bus pour aller à l'école. And then we have your like Uber and Lyft and stuff like that. But most of the time, almost everybody has a car. But that's just here. I think there's a lot more different types of transport in the bigger areas like Los Angeles and New York and stuff like that. My favorite thing about growing up here was just kind of being forced to always go outside, and we got a lot closer with our siblings because we kind of had to. But that was very fun. And then my mom and my dad don't have a phone or cell phone or anything like that, because they're always either at work or home. And none of us had a phone until the end of high school almost. But we didn't mind because everyone we wanted to talk to was just always here. And then eventually we got to high school and we started driving and getting our own phones and hanging out with our own friends. But I don't know, that was my favorite thing. It's just we were very close to our siblings. Het favoriete aan opgroeien in Nederland? Nou, eigenlijk, ik ben niet in Nederland opgegroeid, maar in Frankrijk. Dus misschien moet ik maar even naar het Frans gaan wisselen. Le truc favori de grandir en France. Parce que je suis grandi en France et pas aux Pays-Bas. Je crois que pour moi, c'était habiter dans un village, dans un petit village, c'était vraiment très agréable et comme un enfant, c'est vraiment très bien. Aussi aller dans les forêts et faire du VTT, c'était vraiment très bien. I hope that you guys enjoyed this video, and thank you again for joining me and allowing me to join you in this collab. If you'd like to check out the channel or the video on my channel where we went into both of our woods and did different triggers, make sure to check that out. Ik wil jou heel erg bedanken, Aaron, dat ik deze collab samen met jou heb mogen doen. Ik denk dat het heel erg leuk is om zo verschillende talen
te hebben. Ik hoop dat jullie alles een beetje hebben kunnen volgen, zelfs als het af en toe in het Frans was en in het Engels. Ok, j'espère que vous pouvez tout suivre, même si c'était en anglais et en néerlandais. Je vous remercie